Okay, los geht's. Move or you're dead. Excellent, Jen. So, und jetzt? Puh, ja, ich kann mich an diesen Kampf nicht mehr so richtig erinnern. Aber ich weiß, dass wir hier die Schneetarnung verwenden können. Oder diese hier. Aber ich finde die Schneetarnung dann doch ein bisschen hübscher. Und die hat tatsächlich 5 plus mehr. Jetzt sucht sie mich. Wir werden mal die Ausdauer runter machen. Deswegen Rucksack. Deswegen werden wir einfach mal das Scharfschützengewehr gegen das Mose Nagant eintauschen. Nee, das kann eigentlich so bleiben. So, jetzt wird sie mich suchen. Ich hab dich gesehen. Aua. Warte, das ist Mose Nagant. Warte, sagen. Die kannst du auch nur mit der alten Kamera spielen. Das ist... Na komm. Wirf nochmal einen Blick. Nee, komm. Wir gehen gleich direkt in den Kampf. Nützt nicht, so wird das nichts. You're better than I do. Das ist doch nicht so schwer. Get ready. Au. Okay, erstmal um die Wunde kümmern. Das ist bestimmt Knochenbruch. Jupp. Alter Schwede. Und wenn ich noch eine Waffe in der Hand habe, dann macht sie mir die auch noch kaputt. Da ist sie. You've gotten stronger. Aua. Time to play rough. All these years and still nothing. Your skills have improved. Hier gibt es auch 3 Schlangen zu finden. 3 weiße. Einmal Solid, Liquid und Solid ist. Move or you're dead. Okay, Boss. Schusswunde. See what you're made of. Das wollte ich auch nicht. Verdammt!
Wieder ein Knochenbruch. Alter Schwede. Und nochmal Heilmedizin, sonst passt das mit mir. Get ready. Is that pathetic? Nice try. Wieder ein Knochenbruch. Okay, dann werde ich jetzt noch mal mit der Gun schießen. Yes. 5 more minutes. So, Schlange-Uniform. Und da wir die nicht mehr benutzen, werden wir sie für den letzten Auftritt tragen. Ja, in den letzten 5 Minuten kommt noch die Titelmelodie. Sehr, sehr stylisch. Take this. Keep it safe. It's our only hope. A patriot? Why are you giving me this? Jack. Or should I say, Snake? You're a wonderful man. Kill me. Kill me now. Do it. There's only room for one boss and one snake. Max, du bist noch da. Das ist... Damn it. Ohne Worte.
Schade, ich habe das verpasst. Hier muss ich noch mal kurz reinreden. Ready to go, Snake? Die versteckte Szene ist The Boss und The Sorrow zusammen. Are you okay? Snake? Yeah. I told you could trust me. Snake! Ocelot! We're not done yet! Too heavy! Snake, try to remember some of the basics of CQC. Not good! I picked up a few new moves. Huh. It doesn't feel right to shoot an unarmed man. But I'll get over it. Eva! What do you say to one last showdown? Yeah, all right.
Und jetzt dürfen wir aussuchen. What's your name? Snake. No, not that name. You're not a snake, and I'm not an ocelot. We're men with names. My name is Adamska. What's yours? John. Very well, John. Plain name, but I won't forget it. Come on! Ich nehme den linken Revolver. Looks like my luck has finally changed. Till we meet again, John. We made it. Yeah, we sure did. Oh no, Migs! There's no way out! What are we gonna do? We've come too far to let them stop us now. Those things have got to be armed. It's no use. There's no way we can outmaneuver them. They're gonna shoot us down. We were so close. Weapon systems on. Locked on target. I got towed. You were great, Eva. Huh? Thanks. Bulk 19, this is Control. Stand by for a direct order from the chairman. Bulk 19, return to base immediately. Do you read me? This is a direct order from Comrade Khrushchev. Return to base immediately.
Vault 19, do you copy? Understood. Aborting mission. RTB. Look! The MiGs are turning back! Woo! Well done, Snake. The MiG's disengaged. Most likely under orders from Khrushchev. Is this his way of helping us? Who knows? Maybe he didn't want things to get messier than they already are. Or maybe he just wanted us to owe him one. The important thing is, you made it out alive. As long as Khrushchev is with us, I don't think they'll be coming after you. It should be smooth sailing all the way to Alaska. I'm sending someone out to Galena Base to meet you. To meet me? The DCI and the President himself are waiting at Langley. Don't keep them waiting. Ja, bei dem Revolverkampf da hätte man auch vieles anders machen können. Ich hätte auch nicht abdrücken können, ich hätte auf ihn zielen können, ich habe daneben geschossen. Da sind doch mal so viele andere Cutscenes bei. So what are you going to do now? Go back to the KGB? What do you want me to do? Did you ever think about coming back to America? I can't go back. I've left America behind me. But you saved this country. I didn't do it alone. And I still owe you a dinner. Is that part of your mission too? Or is it an order? Or is it an invitation? Or a proposal? I don't take orders from anyone now. Scholars tell us that the first spy in history was the snake in the book of Genesis. In that story, it was Eve who was tempted by the snake in the Garden of Eden. But this time around, it was I who tempted the snake and got away with the forbidden fruit of knowledge.
Forgive me, Snake. Good morning, Snake. I hope you slept well. First of all, I have to apologize. I wasn't sent by Khrushchev. I'm not a KGB spy, and I never worked for the NSA. I'm an agent of the People's Republic of China for the General HQ 2nd Department of the People's Liberation Army. It was all a lie. I tricked you. And I'm sorry. The philosophers still exist in China, too. You see, my mission was to find out where Volgan was hiding the philosopher's legacy and steal it. So I infiltrated his base as a KGB spy. The 2 NSA codebreakers who defected in 1960 were actually both men. The real Adam never showed up at the meeting place, saving me the trouble of having to eliminate him. I sneaked in by pretending I was Eva. And you and Sokolov and Volgan, you all believed me. The philosopher's legacy was originally held in common between the US, Soviet Union, and China. We couldn't let the Russians and the Americans take it all for themselves. The Chinese government had its eye on the legacy too. I got the film containing the legacy, and also the nuclear missile launch data from the Shagohod. 5 years ago, the Soviet Union stopped supplying us with nuclear weapons technology. Since then, China's Liaodong-Yizhing hydrogen bomb and space rocket projects have fallen behind. But with this data, our country will be able to develop its own nukes. We'll create a deterrent force to rival those of the US and Soviet Union. Everything has gone according to plan, thanks to your help. I too am one of the philosophers. I'm an agent of the philosophers, a graduate of one of their charm schools. I was raised in a joint US-Soviet-Chinese facility to become a sleeper agent. This was before the war. Back then, they were collecting children from all over the world. As a result, I'm indistinguishable from a native-born American. So it didn't surprise me when you and Volgan couldn't tell the difference. But she knew right from the beginning. She knew because before the war, she was at one of the philosopher's schools too, as an instructor. The boss was the only one I couldn't fool. She was the only one who knew I was a fake. She told me everything. Why did she open her heart to me like that? At the time, I couldn't understand it. But now, I think I do. Snake. She wanted you to know the truth. She chose me to tell you. That's why she saved my life. I've lied to you so many times, but not this time. My orders from the government were to obtain the legacy and to eliminate everyone who knew the truth about what happened. In other words, I'm supposed to kill you. But I can't do it. Not because we loved each other. And not because you saved my life. But because
Because I made a promise to the boss. And I intend to keep it. I just wanted you to know. And you have to live. Snake, listen to me. She didn't betray the United States. No, far from it. She was a hero who died for her country. She carried out her mission knowing full well what was going to happen. Self-sacrifice. Because that was her duty. You are above even the boss. I hereby award you the title of Big Boss. You are a true patriot. Fox in the army. Someone like him to handle our top secret sneaking missions for us. A man who combines the qualities of a soldier and an agent. The boss's defection was a ruse set up by the US government. It was all a big drama staged by Washington so they could get their hands on the philosopher's legacy. And the boss was the star of the show. They planned it so that they could get the legacy that Colonel Volgin inherited and destroy the Shagohod at the same time. Only a legendary hero like the boss could have earned Volgin's trust. Finding out where the philosopher's legacy was hidden was to be her greatest mission. Everything was going according to plan. But then something happened that no one could have predicted. Colonel Volgin fired an American-made nuclear warhead at Sokolov's research facility. Khrushchev demanded that the US government provide proof that it wasn't involved. They couldn't just abort the operation to steal the legacy. So the operation itself was greatly expanded and revised. The authorities in Washington knew that in order to prove its innocence, they'd have to get rid of the boss, and that one of their own would have to do the job. The public couldn't be allowed to find out about it. Not ever. This, they concluded, would be the best way to keep the whole thing under wraps. The boss wouldn't be allowed to come back home alive, and she wouldn't be allowed to kill herself. Her life would be ended by her most beloved disciple. That was the way the government wanted it. That was the mission she was given, and she had no choice but to carry it out. Her death at your hands was a duty she had to fulfill. Out of duty, she turned her back on her own comrades. A lesser woman would have been crushed by such a burden. The taint of disgrace will follow her to her grave.
future generations will revile her. In America as a despicable traitor with no sense of honor. And in Russia as a monster who unleashed a nuclear catastrophe. She will go down in official history as a war criminal. And no one will ever understand her. That was her final mission. And like a true soldier, she saw it through to the end. But I think she wanted you, of all people, to know the truth. She wanted to live on in your memory. Not as a soldier, but as a woman. But she was forbidden to tell you herself. And that's why she told me. Snake, history will never know what she did. No one will ever learn the truth. Her story, her debriefing, will endure only in your heart. Everything she did for her country. She sacrificed her life and her honor for her native land. She was a real hero. She was a true patriot. Freunde. Da gab es nochmal den großen What the fuck Moment und das Story-Finale. Alter Schwede, haltet euch fest, ey. Das da eben war nochmal sehr informativ. Da hat man gesehen, was die einzelnen Personen nochmal erreicht haben in den Jahren. Aber das mit Eva, dass sie am Ende dann halt wirklich ein doppeltes Spiel spielt, ist halt krass. Das hat mich das erste Mal so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Weil ich dachte so, das wäre jetzt so das ultimative Happy End für die beiden. Und dann die Wahrheit hinter der Mission von Boss. Und am Ende dann diese Offenbarung, dass das alles nur durch diese eine Situation sich so drastisch verschärft hat. Hätte alles anders laufen können, aber du hast dein Schicksal nicht immer in der Hand, ne? Es gibt halt Wege, die sich dann aufspalten und dann muss man sich entscheiden, ne? Ja, aber Freunde, das war das Live-Let's Play zu Metal Gear Solid 3. Ob ihr im Livestream oder auf YouTube dabei wart, recht herzlichen Dank. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt. Was ist euer Highlight? Was ist euer Downlight? Was sagt ihr zu der Storywendung? Habt ihr es jetzt erst
gekannt oder kanntet ihr es schon? Gerne in die Kommentare. Auch wer live im Chat war, gerne auf YouTube rüberschalten und dann da nochmal das Däumchen nach oben lassen und vielleicht nochmal das Abschlusskommentar. Ja, Max, jetzt hast du es geschafft. Jetzt kannst du schlafen. Ich wünsche dir eine gute Nacht und ja, bis hin zu Metal Gear Solid 4. Alle anderen, wie gesagt, danke fürs dabei sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen Lust auch noch die anderen Metal Gear Teile nochmal zu zocken. Also sprich, das ist ja das Remake der Legacy Collection. Und das machen wir dann aber nur auf Twitch only, dass wir dann nochmal die HD Collection spielen und gucken, wie sich das entwickelt hat. Und dann war es das auch erstmal mit Metal Gear auf meinem Kanal. Aber noch sind wir nicht so weit, Freunde. Da kommt noch ein bisschen was. Ich habe noch ein bisschen was im Petto. Aber ich möchte an der Stelle nicht verraten, was. Also bleibt gerne am Ball und schaut wieder rein, wenn es soweit ist. Es ist wirklich eine sehr schöne Spielereihe, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ist eigentlich das Nonplusultra. Weil du hast eine wirklich geile Espionage-Geschichte mit Übernatürlichen, mit Action, mit Helden, mit Schurken, alles schlüssig. Die Bosse die sind halt nicht einfach nur so eine Mitläufer. Jeder Boss hat so seine eigene Geschichte in dem Ganzen. Warum macht er mit und was ist seine Ambition überhaupt? Ja, weil so im Großen und Ganzen, wenn man sich jetzt überlegt, in der ganzen Metal Gear Geschichte, jeder Boss hatte irgendwo seine eigenen Charakterzüge und ja. Denkt dran, spult nicht so weit vor. Hier kommt noch ein Abschlusstelefonat. Wie in jedem Metal Gear, was dann auch nochmal diesen Kinnladen-Effekt hatte. Aber ja, Metal Gear Solid, das ist... Oh, ich weiß nicht, Max sagt gerade, er hofft, dass es einen Film geben wird. Also ich würde das schon fast verneinen. Weil du kannst diese Story nicht in einen Film packen. Das geht irgendwie nicht. Und im Grunde genommen, ich muss ganz ehrlich sagen, guck dir einfach mal jetzt, nachdem du das jetzt geschaut hast, guck mal Flucht aus L.A. und die Klapperschlange an. Erst die Klapperschlange und dann Flucht aus L.A. Du wirst so hart... Der Film ist alt und man muss diese Art von Film mögen. Aber da sind so viele Parallelen. Ich wüsste nicht, ob eine Serie vielleicht ganz cool ist. Ich muss eigentlich auch noch ein bisschen was dazu sagen, denn der eine, der da gerade mit dem etwas älteren Herrn gesprochen hat und gesagt hat, jo, ne, wir könnten ja Schleicheinsätze und so, das war glaube ich, Roy Campbell. Und jetzt gerade ist die Verbindung abgeschmiert. Das ist ja super. Das ist ja super. Aber okay, wenigstens ist es noch im Live-Let's Play, bis sich die Verbindung wieder herstellt. So. Ich bin wieder da, ich sollte wieder da sein. Max, du hast nichts verpasst. Ich habe nur gesagt, dass der Typ am Ende, der was mit den Schleicheinsätzen erzählt hat, dass das Roy Campbell war. Damit sind auch die Credits zu Ende.
Yes, Grozny Grad and the Granin Research Facility have both been wiped out without a trace. I understand, sir, but they were necessary sacrifices. Yes, the CIA has taken care of the boss themselves. I believe the White House will be satisfied. Khrushchev is finished. Your time has finally arrived. Yes, the American president is relying on us to keep a lid on the whole affair. We've got him by the balls. It should make a valuable trump card in future negotiations. Yes, Chief Director, of course. I'll keep the KGB informed. Yes, it's me. The boss has accomplished her mission. The philosopher's legacy is now safely with us, in America's hands. With this money, yes, the philosophers can finally be revived. The film we handed the Chinese was a fake. Peking must be in an uproar right about now. I'm afraid so. Only half the money has made it back to the United States. The KGB must still have part of the legacy. Yes, the weapon has been reduced to ashes. That's right. Grozny Grad has been obliterated by the Davy Crockett we brought in as well. Yes, that was the boss's work too. Speaking of which, I've obtained something from Granin that you might find interesting. It's a revolutionary new nuclear attack system. Perhaps it might just come in handy someday. Yes, we have Snake to thank for that. Khrushchev believed it as well. Yes, they bought our story. I don't think they'll be making a fuss. The secondary alert has been lifted as well. And the Soviets still haven't discovered my true identity. They have no idea that I've been triple-crossing them. I will continue my activities as a contact for the new government. Yes, it appears that no one knew that I was Adam. Of course, I am always at the CIA's disposal, Mr. Director. Dam, dam, dam. Ocelot, ne? Wie ein Boss. Oh, guck mal. Schwierigkeitsstufe schwierig. Wir haben 14 Stunden gebraucht. Das ist mal glatt, ne? 7-mal gespeichert. 2-mal Continue benutzt. Alarm nur 17. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. 105 Personen getötet. Ja, gut. Der letzte Kampf. Ich weiß nicht, wie man das mit nur der Schlafpistole machen will. Das ist super heftig. Okay, ich hätte natürlich Volgens Tarnuniform anziehen können. Vorne ist die russische Flagge drauf, hinten amerikanische Flagge. Leider habe ich sie nicht gezeigt. Aber die schießen nicht auf ihre Flagge, deswegen, das hätte das vielleicht erleichtert. Schwer verletzt waren wir nur 24 Mal. Und Schaden insgesamt haben wir 8 Lebensbalken verbraucht, also ganze, ne? Pflanzen und gefangene Tiere 27 Arten. Aber wir waren ja dann sehr, sehr wir haben uns nicht überfressen. Wir haben das benutzt, was wir gebraucht haben. Nicht überjagt und noch nicht unterjagt. Verzehrte Mahlzeiten 29 Mal. Spezialobjekte nicht verwendet. Und mein Titel ist Tarantula, genauso wie in Metal Gear Solid 2. Zufall? Schade, ich
kenne nicht die ganzen Ränge, aber ja, bestätigt von Hideo Kojima. Was haben wir erhalten? Die Patriot, die Kamera, grün, Smoking. Ah, die Tarnung, ja, die hatten wir sowieso schon frei. Und das Ganze speichern wir. Cool. Ja, und wie schon bei Metal Gear Solid 2 endet auch hier das Let's Play im Titelscreen. Ich sage, danke fürs Einschalten, Freunde. Es war mir eine Ehre, Metal Gear Solid für euch zu spielen. Ja, weiter geht's dann mit Metal Gear Solid 4. Ich freue mich drauf, wenn wir wieder live umherschleichen. In dem Sinne, danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Conker StealthyFox. Over and out.